Assalamualaikum and hi semua. So today I will present about topic drug use and addictions. So that will present by me, ADIB, and my friend HAZIQ. So let's go. So first things I will tell you guys what is drugs. Drugs are substances that cause change in psychology or physiology when taken. Drug substances are chemicals that are extremely dangerous to individuals who use them because they change the way the human mind and body work. There are thousands of types of drugs around the world. In addictions, in addictions, people think of drug taking as a way to attain desired moods or psychological well-being, perhaps universal desire. So this is statement from the Will 2001. So people learn that when they fall into undesirable moods, they can alter their own feelings with drug. Drug may generate a new mood such as europhobia or alter an existing ones such as depressions. So at here, definition for the drug and definition for the addictions. So this is a type of drugs. So ada alcohol, cannabis, hallucinogens, MDA, heroines, benzodiazepines, cocaine, GHB, methamphetamine, prescription opiates, synthetic drugs, nitrous oxide, steroids, inhalants, are administered. So this is a type of drugs. Had a lot of types of drugs more than I know, but this is a part of types of drug lah. So this is a drug used in American society. So what can I say here based on this statement? I make it short and simple lah. So kat sini ada Larry and Jenny. They are a married couple yang ada 3 orang anak, and diorang berdua ni sentiasa menggunakan marijuana apabila di malam hari untuk menghilangkan rasa diorang punya stres dalam kehidupan diorang. So dalam seterusnya pula kita ada Jason yang berumur 16 tahun, seorang pelajar. Dia ni pengguna marijuana dan benda ni affect dekat kehidupan harian dia, macam affecting his academic performance and him to associate with a group of friends who enjoy the thrill and engaging in illegal activity. So dia ni pelajar yang bermasalah lah yang terlibat. So seterusnya kat American society ni juga, everyday substance such as coffee, cigarettes and soft drinks are often not recognized as drugs. It highlights how illegal drug use, like caffeine and alcohol, is widespread and ingrained in daily routine. The statement point out that people often associate drug use with physical well-being, using various substances to elevate discomforts. Additionally, drugs plays a significant role in celebrity and mourning ritual as well as in achieving desired moods of psychological well-being. So maksudnya kegunaan dadah dekat Amerika society ni memang meluas lah, terutama sekali diorang akan gunakan dalam majlis-majlis yang tertentu macam cannabis, marijuana. Diorang akan gunakan secara meluas walaupun benda ni illegal, tetapi nampak benda tu is a part of culture from the American society. Seterusnya, so let's talk about drug taking as a deviance. Kenapa dadah ni diambil? Kenapa dadah ni boleh dianggap drug taking as a deviance? Kenapa dadah ni boleh diambil sebagai jenayah lah? Kenapa dadah ni menjadi jenayah? So drug taking viewed through the lens of deviance involve the consumption of substance that alter one's mental and emotional states. These acts of deviance encompass a diverse range of substances from common medicines to psychoactive drugs. The reason for drug use vary mainly, including medical treatment, pain relief, emotional control, and recreative purpose. The concept of deviance in drug taking is not solely determined by the characteristic of substance but also by the purpose for taking it. Understanding society norms, varied motivations, and society constructed identify of drugs is critical in addressing the complex sides of drug taking as a form of deviance. So means what here?
Dadah ni diambil secara berleluasa tanpa kawalan ataupun daripada diambil secara personal dan disalahgunakan untuk memberikan rasa khayal kepada pengguna, rasa ketagihan kepada pengguna, untuk mengurangkan rasa sakit ataupun menghilangkan tekanan pada pengguna lah. So, tanpa kawalan daripada mana-mana badan perubatan yang bertanggungjawab seperti farmasi ataupun mana-mana klinik yang bertanggungjawab atas penggunaan dadah dianggap secara jenayah. So let's talk about illegal drugs. So a drugs is a substance that affects the way the body functions. If a drug is classified as illegal, this means that it is forbidden by law. Different illegal drugs have a different effect on people, and these effects are influenced by many factors. This makes them unpredictable and dangerous, especially for young people. So this is a type of illegal drugs: marijuana, cocaine, MDB, GHB, hallucinogen, heroin, ketamine. So now we go to the legal drug. So the term legal drug can be somewhat ambiguous because it depends on the jurisdictions and the specific substance in question. Generally, a legal drug refers to a substance that is approved for medical or recreational use within the legal framework of a particular country or regions. The substances are typically regulated and controlled to ensure their safety and proper use. In the medical context, legal drugs include prescriptions and over-the-counter medications that are approved by regulatory authorities for the treatment of various health conditions. The drugs are only legally obtainable with prescriptions from licensed healthcare professionals or are available for purchase without prescriptions depending on their classifications. On the other hand, in some places, certain recreational drugs may also be legal for adult use, subject to specific, for example, the legalization for cannabis uses in some jurisdictions means that it's considered a legal drug within those areas. So means what? Legal drugs means what? In this way, ada setengah negara yang membenarkan sesuatu penggunaan jenis dadah itu digunakan tanpa kawalan. As for the example, what can I say in Thailand? Penggunaan marijuana, ganja digunakan secara meluas dan tidak mempunyai apa-apa kesalahan jenayah jika digunakan. So, next. This is the sign of someone being involved with drugs. Number 1, behavioral change. Sudden and significant change in behavior or personality, unexplained mood swings, or extreme mood change. Increased security withdrawal from family and friends, change in social circle or new security friendships. So this is dia punya behavior punya perubahan lah. Macam nampak dia punya personality berubah, mood dia pun tiba-tiba berubah dalam mood yang bahaya, dalam mood yang swing, tak ada mood. So increase withdrawal of family and friend, dia orang menjauhkan diri daripada keluarga dan kawan, dia bertukar kepada circle yang biasa dia orang berkawan dan pergi kepada kumpulan yang dia orang terlibat juga dengan dadah. Maksudnya from the good circle they change to other bad circle friends lah. So daripada physical kita boleh nampak bloodshot eyes are delayed pupils, macam ada bengkak bawah mata ni, eye bag diorang tebal, chest elevated weight loss, maksudnya perubahan pada berat badan secara mendadak nampak dia punya daripada seorang yang berbadan yang berisik dan tiba-tiba dia punya berat tu turun mendadak dan nampak dia pakai kurus lah, perubahan dengan secara mendadak lah. Frequent numbers for drugs that are not for personal hygiene and neatness appearance. So
Maksudnya seorang itu pun nampaklah daripada dia punya pandangan kita mata kasar pun nampaklah kebersihan dia tu pun tak teratur, nampak termotor, busuk, berbau. So this is a sign of someone being involved with drug lah. Okay, next we go into marijuana use. Marijuana use is the most widely used illegal drug in the United States, measured by the percentage of the population that has used in at least once. U.S. law prohibits the manufacture, sale, and possession of marijuana. Although some jurisdictions have reduced violations of possession of small amount to misdemeanor offences. So dekat sini menerangkan bahawa marijuana ni merupakan satu dadah yang digunakan secara meluas di United States. Population penggunaan marijuana ni di US sangatlah tinggi. Dia ibaratkan seperti orang yang merokok di Malaysia lah. Kalau kat Malaysia kita penggunaan tembakau dalam rokok itu sangatlah luas, tapi di US tu penggunaan marijuana tu, ganja tu dijadikan sebagai tembakau sangatlah tinggi. Okay, next we are going to using marijuana and group support. Marijuana is essentially a social drug. People use it in a group within specific social situation. Marijuana users seem not to follow the pattern of secret drinker or solidarity opiate addict. They come to use marijuana either regularly or irregularly through a learning process bolstered by subculture support for continued use. So kat sini penerangan dia adalah penggunaan marijuana ni digunakan di dalam kumpulan. Mereka tidak kalau bahas pasal ni, mereka tak isap sorang-sorang lah. Mereka isap by group. Mereka ada group support mereka dalam 3-4 orang macam tu untuk mereka lakukan gejala haram ini. Sebab kalau sorang-sorang dia tak akan jadi lah. Permulaan seseorang itu menghisap marijuana adalah apabila kawan dia yang lain tu start isap, and then dia racun-racun yang lain untuk isap lah. So yang lain pun mencuba dan lama-lama diorang ada satu group untuk diorang using marijuana ni. So we next going to cocaine use. When cocaine was discovered in the 1800s, some hailed it as a new wonder drug. Among its initial most noticeable effect was its fatiguous, surprising nature, an effect that attracted the attention of Sigmund Freud. So, cocaine ni di luar negara, dia ada satu kisah yang mana so kat sini pada tahun 1800 ni kan, cocaine ni merupakan dadah bangsawan, dadah orang-orang kaya lah, level-level atas yang hisap ni. So dekat Florida ada pada satu tahun tu 1906, orang-orang Florida ni menjumpai cocaine, paket-paket cocaine yang dijatuhkan daripada kapal terbang. So kat sini falling from the sky. Cocaine was falling from the sky. So diorang jatuhkan cocaine ke bawah. So orang-orang rakyat Florida ni dapat cocaine secara free of charge. So daripada situlah mereka addict dengan cocaine. Sebab ada orang-orang yang tak bertanggungjawab menjatuhkan cocaine ni daripada atas untuk orang-orang Florida. Okay, next usage method. Drug user found a versatile substance which they can provide in various ways. South American user long smoke paste cocaine which contain 40 to 90% pure cocaine. Hardcore user take cocaine by injection intravenous. So banyak cara-cara, kaedah-kaedah penggunaan cocaine ni, tapi yang paling hardcore dia adalah injection lah. Dia inject masuk dalam badan lah. Tu efek dia lagi terus laju lah.
And then yang common perkara yang selalu dilakukan oleh orang adalah sniff in their nose. So diorang akan hidu lah benda tu masuk dalam hidung. So consequence, brain cocaine can trigger functional disorder brain, heart, increased heart rate and blood pressure, skin infection of the skin and tissue surrounding area including muscle. So cocaine ni dia boleh trigger otak kita lah untuk lakukan perkara-perkara yang di luar nalar lah. Yang heart ni, hati dia boleh meningkatkan kadar heart rate kita lah dalam badan ni dengan blood pressure. So kita akan jadi berdebar, jantung tu jadi laju dia pump. Skin ni kita boleh nampak lah nanti dia ada infection kat skin kita, muscle kita, dia akan jadi kurus lah. So right here, I will talk about opiate use and addiction. So first thing first, that we know about opiate. So what is opiate? Opiate ni boleh dikategorikan sebagai satu zat kimia yang berada dalam sebuah pokok ataupun didapati daripada sebuah getah daripada pokok, silap saya pokok poppy plant, ataupun secara nama saintifiknya adalah Papaver somnifera. So this substance include morphine and codeine, which possess pain relieving and analgesic properties lah. Opiates are commonly employed to medical field, address chronic acute pain. They function by binding to opiate receptor, the central nervous system, producing analgesic effects and including relaxations. So maksudnya opiat ni adalah jenis dada yang didapati daripada pokok poppy plant, Papaver somniferum, daripada getah dia di-extracts, dan opiat ni biasa digunakan dalam bidang medis lah untuk mengurangkan rasa sakit, rasa akut, tahan sakit. So especially what we can say, this is the painkiller punya versi dada lah. Okay. So this is a type of opiate. You can see there, morphine, heroin, codeine and candu. So candu here is contoh gambar buah poppy plant tu lah. So let's talk about the process of addictions. Addiction often develops progressively from the initial experimental stage to establishments of stable habit and ultimately the situation of addiction. Waruf nanti interviewed over 200 former addicts, and the process by which they become addicted to preference from such as behavior. So he identified the following phase in the addiction process. This process can be divided into the 6 main branch, which is experimentation, escalation, dysfunction, maintaining, recovery, and ASRI. So I will talk about the 6 process of addictions. So here have an experimentation means what? Ketagihan diorang bermula daripada diorang mencuba-cuba sesuatu perkara, daripada perkara sebaya, mencuba-cuba mengambil dadah, mengambil apa-apa jenis dadah, mencuba-cuba. But the experimentation maksudnya daripada percubaan yang pertama lah. So escalation means what? Sama juga, dia berkait rapat dengan experimentation. So dysfunction adalah kegagalan fungsi otak untuk dapat mengawal rasa ketagihan tu. Maksudnya otak ni gagal untuk mengawal perkara itulah dan menyebabkan spark ke otak kita untuk rasa ketagihan. So ex-addict adalah daripada bekas-bekas penagih menyampaikan sesuatu perkara kepada mereka untuk mereka cuba buat kali yang pertama. So it's related to the experimentations. So recovery pula adalah orang yang hendak pulih daripada sesuatu ketagihan dan pada akhirnya dysfunctions ataupun pengaruh daripada rakan-rakan. So kembali lagi semula kepada dada. So maintaining pun sama, adalah maintaining means what? Seorang yang cuba mengimbangkan kehidupan dia dengan suatu perkara ketagihan. Maksudnya, so seorang ni bekerja dan tapi pada masa yang sama, contoh dia seorang bekerja sebagai seorang guru di sekolah. Tapi pada masa yang sama, dia juga nak maintain dia ni sebagai pengguna dada.
Maksudnya pada masa yang sama dia adalah seorang guru dan dia juga seorang pengguna dadah. Dia cuba maintainkan kedua-dua kehidupan yang berbeza ni lah. So we go through its society response to drugs use and addictions. So this is the community response. Number one, efforts control illicit drug use to potential objective. Control the material itself, the behavior of the people involved. Strategy aimed at controlling supply include attempt restricts import drugs and active recording program. Strategies desired to reduce drug demand, including response sections and deter users and dealer, activating drug user and addicts treatment program, operating set program and preventing drug use. So this is what community response can do to this problem lah pasal drug use and addiction ni. So number one, kita kena control penggunaan dadah ni daripada setiap penagih tu, badan-badan berkuasa, SPRM, PDRM, ADIB kena kontrol benda ni lah supaya secara mudahnya lah kalau tak ada demand, macam mana kita nak bekalkan, kalau tak ada demand macam mana kita nak let go barang. Maksudnya kita hapuskan dulu semua sekali penagih dadah ni. So kalau dah tak ada penagih dadah, macam mana kita nak supply dadah? Macam tu lah secara mudahnya lah. Seterusnya, so this is community taking a move. So two viewpoint dominate the discussion of the public policy against drugs. A lawyer, a public health perspective. So benda ni dah diaktakan lah, dadah ni dah diaktakan dalam Nota Makanan, the Food and Drug Act of 1996 and the Harrison's Act of 1940 made direct attempts to restrict or eliminate the use of innovative drugs. So this is self-help program for ADIB. So NA, Sainan, a very small group. NA was founded in 1954. Drug addicts, similar to alcohol and acid. No knowledge. Ex-addicts face when try to abstain from using drugs. So initially the law prohibit drugs. In Malaysia and Singapore, the crime of processing 1 kg of hashish or 2,000 grams of heroin automatically carries the death penalty. Maksudnya gantung diri. Denmark brings the sentence on only 6 or 90 days. The application of the law restricting drugs use had a stop consequences in the United States. Okay, the next topic is cause and effect. Cause, the feeling of wanting to try, follow the culture, pressure, goal of care. Effect, finance will be unstable, academic performance will decline. Mental health, personal hygiene and health will be affected. Social relationship will be affected. So penyebab orang start addiction dengan dadah ni adalah perasaan mencuba tu. Dia nak rasa wanting to try. Dia rasa nak cubalah, rasa apa macam tu. So bila dah start cuba-cuba, lama-lama dia kesedap. So yang kedua, follow the culture. Dia try nak follow culture sesuatu tempat tu. Kebanyakan yang point ni jadi contoh kat student, maybe dia study kat luar tempat dia, dia study kat maybe kat tengah-tengah bandar macam tu. So culture dia, maybe culture kat sana contoh pergi club, dah masuk club mesti ada dadah, mabuk macam tu lah. Pressure, tekanan, maybe tekanan belajar, tekanan keluarga, banyak aspek lah. Goal of care ni adalah dia nak mencapai sesuatu target dia tu. Contoh dia nak beli handphone baru ke, dia nak beli kereta baru ke. So dia akan cara yang paling cepat dia, ada orang kata jual dadah. Kebanyakan tokan ni diorang tak menghisap, diorang tak target, diorang hanya menjual. So efek dia of course lah, yang pertama daripada segi kewangan lah, sebab dadah kan mahal kan. Kewangan tu akan tak stabil. Kalau dia masih study, akademik dia akan berundum. Mental health, kebanyakan orang yang hisap dadah ni
mempunyai kesihatan mental yang teruk, personal hygiene dia tak dijaga. Bila dah kebersihan diri tak dijaga, so kesihatan pun akan terjejas lah. Yang paling ketara kita boleh tengok social relationship dia yang mana dia punya social tu akan terganggu lah dengan manusia. Dia akan banyak jauhkan diri dengan manusia, banyak nak sorang-sorang je. Maybe dia akan bergaul dengan orang-orang yang orang kata isap dadah sekali dengan dia. So measure to deal with drug abuse, publicity through the mass media, spiritual self-development, talk or disclosure about drug abuse, community support. So kat sini macam mana cara-cara untuk kita mengekang dadah tu. Yang pertama, media massa ni perlu mewar-warkan akan keburukan dadah ni di media sosial, di iklan-iklan TV, supaya rakyat boleh melihat kesan kepada penggunaan dadah ni lah. Yang paling penting community support lah kat sini. Masyarakat ni kena alert dengan orang sekeliling. Kena tengok kalau orang ni perangai pelik sikit, tengok, check ada, selidik lah, soal selidik lah, jangan kita biar je. Okay, summary. The conclusion, this chapter explore the social and physiological process involved in addiction, highlighting that addiction is a primary social phenomenon with consequence beyond the physical properties of drugs. So dekat sini chapter ni kami nak menerangkan bahawa bagaimana seseorang tu boleh terlibat dengan addiction lah, dengan ketagihan dadah ni. So ingatlah bahawa dadah ni boleh merosakkan diri, keluarga, negara, bangsa dan agama lah. Sebab itulah slogan negara kita, musuh dadah itu adalah musuh kita. Sebab once kau dah terlibat dengan dadah, sukar untuk kau keluar daripada dadah tu lah. Bukan senang, ada je orang yang boleh keluar daripada ketagihan dadah, tapi kebanyakannya tak mampu untuk keluar. Kau kena ada satu azam yang sangat tinggi untuk keluar daripada ketagihan dadah ni. Sebab memang dah tak ada jalan keluar dah, orang kata, kalau dah terlibat dengan dadah ni. Dengan benda lain boleh keluar lagi, kalau dah dengan dadah ni susah. So itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.